tardes. Dos invitados. Me alegra darles la bienvenida a la última sesión plenaria del año. Permítanme que comience en primer lugar con la aprobación del orden del día y del acta de la sesión plenaria que tuvo lugar los días del 13 al 15 de octubre. Si no hay observaciones, se aprobarían ambos documentos. Bueno, nos obligan a informar, quiero informarle, que es obligado esta lectura, quiero informarle que los subtítulos en vivo, activos en esta reunión, tienen el propósito de facilitar la comprensión, pero en ningún caso constituyen un registro fiel de las intervenciones. Por favor, lean detenidamente el aviso legal mostrado en las pantallas. Bien, pasemos ahora al punto 3 de la agenda. Tengo el placer de dar la bienvenida hoy en el podio al señor Koen Doens, director general de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, que coorganizan con nosotros este importante evento. Al señor Dieudonné Bansimba, alcalde de Brazzaville, en la República del Congo. Al señor Barry Andrews, presidente de la Comisión del Desarrollo del Parlamento Europeo. Al señor Cristian Zamora, alcalde de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. A la señora Sunita Dangol, teniente de alcalde de la ciudad metropolitana de Katmandú, en Nepal. Al señor Josep Bernal Banchnek, alcalde de la ciudad de Belice, en Belice. Al señor Jaume Duch Guillot, ponente del dictamen del Comité de las Regiones, la localización del Global Gateway de la Unión Europea. Hoy inauguramos nuestra sesión plenaria de manera, yo diría, muy especial, celebrando la 9ª edición del Foro de Ciudades y Regiones para las Asociaciones Internacionales. Este evento, organizado conjuntamente con la Comisión Europea, ha reunido a más de 300 participantes de 62 países en 4 continentes. Este no es un punto más de la agenda, es una auténtica celebración de la colaboración global y el liderazgo local. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por vuestra activa participación en el foro y por el firme compromiso que os ha traído hasta aquí desde lugares tan diversos en el mundo. Vuestra presencia y testimonios procedentes de ciudades y regiones que trabajan intensamente en la cooperación y el intercambio de soluciones y mejores prácticas son prueba del valor que otorgamos a la colaboración para construir un futuro más sólido y sostenible. Hoy reafirmamos que la Unión Europea y sus socios seguirán promoviendo la diplomacia pública, incluso a nivel subnacional. El Comité de las Regiones es un actor clave en los principales foros internacionales, elevando las voces de regiones y ciudades, como vimos en la más reciente COP de Belén, en la conferencia sobre los océanos en Niza. Tuve el honor de participar en la 4ª conferencia de financiación para el desarrollo, celebrada el pasado mes de junio en la ciudad de Sevilla, donde defendimos que la financiación para el desarrollo se extienda también a la financiación local. Sin recursos adecuados, las regiones y ciudades no pueden desempeñar su papel estratégico en la agenda global. Vuestras recomendaciones son invaluables y son fundamentales para seguir avanzando. Orientarán el seguimiento del dictamen del ponente, Duch Guillot, que aprobaremos hoy, así como nuestras conversaciones con la Comisión Europea sobre el futuro de nuestra colaboración. Aprovechemos este momento para reafirmar nuestro compromiso con la cooperación multinivel, amplificar las voces locales y forjar un futuro donde cada ciudad y cada región prospere. Concluyo reiterando el compromiso del Comité de las Regiones y Ciudades con la diplomacia de ciudades, la cooperación descentralizada y la acción local del impacto global. Solo trabajando juntos conseguiremos afrontar los retos que tenemos por delante, que son retos globales. Ahora me gustaría darle la palabra a nuestros invitados. Y vamos a empezar, en primer lugar,
agradeciendo, felicitando por su presencia y por ello le voy a dar el uso de la palabra al señor Koen Doens por 5 minutos. Well, thank you, Chair, honourable members, distinguished guests. As a co-organiser of this event for the European Commission, of course, I first of all want to thank the Committee of the Regions, all the speakers and the hundreds of participants from around the world who have really helped make this forum a success. Over the past 2.5 days, you have generated, I'm told, a wealth of ideas about the role that local and regional authorities can play within Global Gateway. The ideas came from you, representatives of the local and regional authorities, both from Europe and from our partner countries, and they also came from the development banks and the implementing partners. And let me start with the good news, which is that in 89% of the cases that have been surveyed, basically local and regional authorities have been consulted on Global Gateway projects, and in almost 30% are actually leading many of these projects. So this demonstrates that we start from a strong level of engagement already. And that's not a surprise because, of course, as local authorities, you have first-hand knowledge of your community's needs and aspirations. You are instrumental in designing and delivering essential services such as water, sanitation, schools, local transportation, and you have built the kind of relationships with key community actors, whether it's entrepreneurs, non-profit actors or government officials. During the forum, many of you have shared inspiring examples of successful engagement with Global Gateway. In Cuenca, Ecuador, and I'm happy that the mayor of Cuenca is sitting next to me, the municipality wanted to modernize its waste management system to improve the quality of the lives of its citizens. And with a $25 million loan from Agence Française de Développement, which was guaranteed by the European Commission, the city was able to put this ambition into action. There are other examples. In Nepal, for instance, our local governance program is helping to strengthen the planning and the project preparation capacities at subnational level, and therefore ensuring that investment translates into sustainable investment on the ground. Or in Mozambique, the BAMOS project we have, which fosters digital transformation through skills development, entrepreneurship and innovation ecosystems, and we do that with the local authorities who provide political vision, leadership and even the physical spaces in which we have these new tech hubs. And these are just three of a few examples that illustrate the way in which local and regional authorities are engaging already with Global Gateway. But of course, we're not here to look at what is happening already. We're here to look ahead and where we want to go. And I think that if there is one key takeaway from this forum, it's that this kind of multi-stakeholder approach is really essential to localize Global Gateway further and ensure that it really delivers on its commitments. And I think here each of us has different roles to play. Of course, the European Union delegations, our embassies on the ground, can reach out and engage more proactively with local authorities on Global Gateway. At the end of the day, anything we do lands on the ground somewhere, and that somewhere is by definition linked to local authorities. So I think a broader engagement there can be useful and even necessary. In turn, local and regional authorities themselves in our partner countries can convene dialogues themselves with their national authorities, with financial institutions to precisely take this kind of project origination to the next level. In Europe, our EU member states can explore more how they can integrate European local and regional authorities into their team national structures. And I insist on that because this is going to be a real innovation we will drive, which is the setting up of team nationals at national level, and we already have a number of good examples. And then finally, European local and regional authorities can proactively offer
their sectoral expertise, their networks, their private sector connections to strengthen these kind of partnerships. Of course, associations also play a key role. Here in Europe, they can provide their members with advocacy support, with information, with capacity building. And we can go further. And so today, I'm actually pleased to announce the launch of a new initiative to develop decentralized cooperation with Global Gateway, undertaken by the EU, the Generalidad de Catalunya, Platforma, so the pan-European coalition of towns and regions, and members from Netherlands and Sweden, which hopefully will analyze and help us generate a better idea on the optimal conditions for this kind of rollout. So to conclude, in a moment you will vote the opinion of the Committee of the Regions on localizing Global Gateway. I think this opinion reflects many of the discussions that have taken place over the past few days. It underscores the role of decentralized cooperation, and it will be an inspiration for us as we take Global Gateway forward together with you. So once again, my sincere thanks to all participants, and I really look forward to working with you, with my teams, to scale up the participation of local and regional authorities in Global Gateway in the years ahead. Thank you very much. Muchas gracias, señor Doens, por sus aportaciones y reflexiones. Y a continuación tiene la palabra el señor Barry Andrews, por 5 minutos. Gracias, Presidente. Global Gateway is seen as the Europeans' offer, contrasting with China's Belt and Road Initiative and possibly even the recently announced national security strategy of the government of the United States. What makes our offer different, however, is that we offer comprehensive strategic partnerships and that we offer a 360-degree approach which is cognizant of the rule of law, of governance, of democracy. And we can have confidence, therefore, that the EU approach is the most attractive, that the EU approach is the most sustainable and the most likely to deliver real development. I started my political career 26 years ago, being elected to a local authority in Dublin in Ireland. So I think I'm well placed to acknowledge the crucial role that local authorities can play in the delivery of agendas such as the Global Gateway. So it's a great honour to be here to respond to the report of Mr. Duke and want to congratulate the rapporteur for his excellent work. I've also worked extensively on the Sustainable Development Goals, and it has been acknowledged that the delivery of the targets in the SDGs, of 65% of the targets, require direct involvement of local and regional authorities. The same is more than likely true of the Global Gateway. Parliament has worked very hard on financing for development on the SDGs, and at the Seville conference during the summer, the Spanish government, together with UN Habitat and the OECD, set up a platform that was announced to try to deliver on the role of local authorities in the delivery of finance for development. And the decentralised platform just announced by Mr. Doens, I think, is a key building block towards achieving what can be done there. The Parliament is working on its own Global Gateway report as Chair of DEVA Committee. I've seen the early drafts and I think they're very proactive, particularly on the role of local authorities. And we're also, of course, working on the multi-annual financial framework and the Global Europe instrument. And I'll talk a little bit about the financing arrangements that might be possible. So I've read the opinion with great interest, and I think there's huge alignment between what we're trying to do in the European Parliament and the ambitions of the rapporteur. We have regularly called for more regular and transparent reporting. We've also converged on the need for well-equipped European Union delegations. Local authorities have an important role in creating an enabling environment for Global Gateway investments, and Mr. Doens has given some excellent examples. A case in point, I was recently in the mayor's neighbouring country of the Democratic Republic of Congo, where we saw the role played by local authorities in putting pressure on central government to make sure that there is transparency in mining, and of course mining plays such a crucial role in the revenues of the central government.
The available research tells us that the potential of engagement with local actors and of decentralised cooperation is not yet fully explored, so I support the call by the rapporteur for a new Commission communication which reflects the role of the unique role of local authorities in the development and participation in Global Gateway. On governance, the current civil society and local authorities advisory platform does not allow for real involvement of local and regional authorities in governance. The feedback we are getting is that this platform does not work very well in practice and that it meets too infrequently. And it's not just local authorities where there are issues around governance and Global Gateway. It's also a complaint made on behalf of the Parliament's role. So we hope that there should also be a reform of this platform to ensure meaningful consultation. Finally, on finance, while local authorities are clearly recognised as important in the current NDICI Global Europe regulation, they feature less prominently in the Commission proposal for the Global Europe Instrument 2028 to 2034. If we are serious about mobilising local authorities as strategic development partners, we should be transparent about this in financial terms too. I very much welcome the indication from EIB Global yesterday to the dedicated funding streams that are available to be applied for through local authorities. So in our work over the next few months on the MFF and the Global Europe Instrument, I can assure you that we will try to adopt many of the ideas that are contained in this report. But in the brief time that remains to me, I just want to once again thank the rapporteur and all the shadows that worked on the report, and thank you for the opportunity today. Muchas gracias, señor Andrews. Ahora cedo la palabra al señor Jaume Duch-Guillot por 5 minutos. Señor Jaume. Muchas gracias, presidente. Bona tarda a tothom. Europa es troba en un punt d'inflexió, en un context on la seva rellevància global és posada en dubte, fins i tot per alguns dels nostres aliats. Un dels factors determinants per tirar endavant serà, per tant, la capacitat de connectar l'acció exterior europea amb els seus territoris i amb el benestar de la seva ciutadania. Agraeixo que aquest informe es pugui discutir i votar en el marc d'aquest fòrum sobre la participació dels governs regionals i locals com a socis clau del Global Gateway, i agraeixo també, evidentment, les intervencions dels senyors Koen Doens i Barry Andrews. Aquesta és la idea central del dictamen sobre la localització del Global Gateway que avui els presento. És un dictamen que parla no només d'inversions o d'infraestructures, sinó que parla també de democràcia, de cohesió social i de partenariats construïts des dels territoris. Si volem una acció exterior europea que sigui efectiva, hem de ser capaços d'incorporar els governs locals i regionals, els nostres i els dels països tercers, com a socis estratègics i operatius. Vull agrair el suport i l'assistència de la Secretaria de la Comissió CIBEX, també de la DG INTPA, així com les aportacions de molts membres d'aquest comitè, de les parts interessades i de les diferents institucions. Jo crec que entre tots hem aconseguit un posicionament precís, operatiu, alineat en bona part amb la Comissió Europea, però també amb veu pròpia. La votació d'avui en el ple no és un punt i final, és el moment en què el comitè pot oferir una posició autoritzada, políticament significativa, en un tema sobre el que haurem de continuar treballant molt de temps. És una posició que arriba en un moment crític, ho sabem, vivim en un món marcat per l'acumulació de diverses crisis i en aquest context la Unió Europea ha d'invertir en el seu rol geopolític. Un rol que s'ha de basar en l'associació, en la democràcia, en la cooperació a llarg termini, evitant imposar la nostra manera de veure les coses i encara menys adoptant un paper dirigista. El Global Gateway és la iniciativa insígnia de la Unió Europea en acció exterior, però per tenir èxit no només ha de mobilitzar inversions en infraestructures de qualitat, sinó que també ha de reforçar la governança democràtica, donar suport al desenvolupament humà, crear associacions basades en la confiança
mútua. I aquí és precisament on els governs regionals i locals són indispensables per la nostra proximitat amb la ciutadania, experiència, legitimitat, capacitat de donar resultats que marquin la diferència entre una estratègia teòrica i una estratègia que realment ajudi a transformar territoris i a millorar les vides de la gent. Per això, aquest dictamen que votem avui no és una opinió tècnica, és una posició profundament política. Voldria resumir molt breument les principals propostes del projecte que poso a la seva consideració. Primer, els governs regionals i locals han de ser reconeguts com a socis estratègics en el Global Gateway. Les referències simbòliques no són suficients, cal un reconeixement formal i operatiu del nostre paper. Segon, proposem enfortir la participació dels nostres governs en la governança del Global Gateway, inclosa la representació directa en espais de presa de decisions. I tercer, demanem una línia pressupostària dedicada a la cooperació descentralitzada en el pròxim marc financer plurianual per complementar les inversions en infraestructures amb desenvolupament humà, capacitats institucionals i governança democràtica. A més, són importants la implicació plena en la planificació i la millora de la coherència entre els programes existents. El dictamen també incorpora una recomanació específica sobre l'accés a l'habitatge. Aquest és un repte creixent tant a la Unió Europea com als països socis i en aquest punt vull destacar el ferm compromís també del govern de Catalunya i de molts altres governs aquí representats en la lluita contra aquesta crisi, per no dir emergència, impulsant polítiques que situen al centre el dret a un habitatge digne i assequible i buscant aliances internacionals que reforcin aquesta prioritat compartida. Ho he mencionat anteriorment, en aquest moment la Unió Europea necessita una veu més forta i més coherent i amb l'adopció d'aquest informe penso sincerament que el Comitè de les Regions envia un missatge clar. La cooperació descentralitzada no és un complement opcional, és una eina estratègica per construir partenariats a llarg termini basats en la confiança i en el benefici mutu. I no només important per a Europa, en molts països socis, especialment en contextos fràgils, afectats per conflictes o altament centralitzats, aquests nivells de govern, els governs regionals i locals, són al final els més fiables i funcionals, els que actuen amb garantia de continuïtat i rendició de comptes. Acabo. Aquest és un punt especialment rellevant pels debats que han tingut lloc en el Fòrum de Ciutats i Regions, dedicat precisament a contextos fràgils i subratllant la importància d'apoderar els governs territorials en situacions de vulnerabilitat. La modernització de la cooperació internacional de la Unió Europea no serà completament eficaç sense basar-se en una governança multinivell i, per tant, els convido a donar suport a aquesta opinió, a aquest dictamen i a contribuir a la construcció d'un Global Gateway que sigui profundament europeu en valors, en governança i en la participació dels seus territoris. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Duch-Guillot. Continuamos ahora con las intervenciones de nuestros invitados internacionales y los miembros también del CDR, de manera que lo vamos a hacer alterna. En esta ocasión va a tener la palabra Dieudonné Bassimba por 3 minutos. Señor Bassimba. Señor Bassimba. Oh, sorry. Okay. Monsieur Johan Moreno, premier vice-président du comité des régions. Chers collègues, présidents des collectivités locales et régionales, mesdames et messieurs, à la fin de ces quelques jours de travaux communs, je voudrais centrer mon intervention sur la coopération décentralisée. De prime abord, nous pouvons affirmer que la coopération décentralisée est un véritable levier de solidarité et de développement au service des populations. De nos jours, grâce à l'action bilatérale des villes et multilatérale de leur réseau,
la coopération décentralisée revêt une dimension multiforme, adaptable et innovante. Fort de cette dynamique, le partenariat des villes crée des ponts entre les peuples, permet le partage d'expertise, la transmission du savoir-faire et surtout, il donne naissance à des actions concrètes au service des populations. Cette coopération décentralisée ne peut être efficace que si la décentralisation elle-même est effective et elle ne peut l'être que si nos collectivités territoriales disposent des ressources financières et humaines sûres. La coopération décentralisée favorise de meilleures alliances entre partenaires sur la base des projets concrets dans des domaines variés, sur le climat, l'eau, l'assainissement et autres. Et ces projets doivent être visibles, compréhensibles et obtenir l'adhésion de tout le monde. Et au-delà des relations bilatérales des collectivités locales à collectivités, les réseaux des villes sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'amélioration des politiques publiques au niveau local. Cette approche de dialogue nord-sud, sud-sud et nord-sud-sud est requise dans le cadre de la coopération décentralisée et introduit une nouvelle dimension qui a été abordée lors de ce forum, celle de la diplomatie des villes et territoires, qui ne doit pas être considérée comme concurrente de l'État, mais comme une complémentarité à mettre en valeur et soutenir. Aussi, face aux défis auxquels les collectivités locales sont confrontées, le programme Global Gateways, qui défend le principe de la décentralisation, se présente comme une opportunité qui leur permettra de le relever. Ainsi, requiert-il un changement de paradigme pour travailler directement aussi avec les villes ou les réseaux des villes qui sont en contact direct avec les besoins des populations. L'implication de tous les acteurs multiniveaux dans la mise en œuvre des projets avec l'établissement des mécanismes spécifiques du Global Gateway afin de favoriser l'éligibilité des villes au programme. Les collectivités locales doivent participer non seulement en tant que bénéficiaires, mais surtout en tant qu'actrices et meilleures connaisseurs du terrain. Dans ce sens, l'approche 360 degrés est totalement en ligne avec les compétences et la légitimité des collectivités locales qui doivent y être formellement et systématiquement associées. Ce programme requiert également l'adaptation des investissements aux réalités locales, avec l'intégration de la composante renforcement des capacités dans les financements, par exemple à travers la création des pools d'experts multisectoriels pour accompagner les collectivités locales. Il faut assurer une meilleure information sur le Global Gateway au niveau local, notamment avec l'organisation d'actions de communication au niveau des villes par les délégations pays de l'Union européenne. La mise à contribution des réseaux des villes dans les échanges et le partage des connaissances. Faire une bonne communication tant au niveau des partenaires que de la société civile en promouvant un dialogue permanent. Le Global Gateway doit être plus inclusif, résilient et adapté. Conscient des enjeux de cette dynamique pour le développement des villes, les autorités de Brazzaville, terre d'opportunités et d'histoire, située au cœur du bassin du Congo, havre de paix, avec une population en majorité jeune, sont prêtes à apporter leur pierre à l'édifice. Il en est de même de notre réseau francophone des maires à IMF. Je vous remercie. Muchas gracias, señor Basimba. Tiene ahora la palabra en sala por un minuto Giuseppe Guida. Gentili colleghi e colleghe, è un grande onore intervenire in questa nona edizione del Forum delle città e regioni. In questi incontri città e regioni stanno dimostrando una verità semplice ma decisiva. Gli investimenti europei funzionano solo quando dialogano con le
importanti delle comunità locali, e io qui rappresento Arienzo e la provincia di Caserta. In un contesto globale sempre più complesso, investire nella cooperazione multilivello con regioni e città come protagoniste risulta non solo strategico, ma indispensabile per dare concretezza agli obiettivi europei e rendere al contempo l'Europa più vicina ai cittadini. Nei nostri territori sappiamo infatti quanto sia importante che ogni progetto sia collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile, all'inclusione sociale e alla resilienza locale. Il Global Gateway, con la sua ambizione di mobilitare fino a 300 miliardi di euro entro il 2027 nei settori digitali, energetico, dei trasporti, della sanità, dell'istruzione e della ricerca, richiede un coinvolgimento diretto e strutturato degli attori locali e regionali, capaci di garantire trasparenza, titolarità locale e una governance inclusiva, indispensabili per trasformare gli investimenti in risultati concreti e misurabili rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. In tale ottica sarebbe utile rafforzare un meccanismo stabile di coprogettazione, così da assicurare che gli investimenti rispondano davvero alle priorità delle comunità e valorizzino la totalità locale. Sono strumenti che possono rendere il Global Gateway più efficace, più vicino ai territori e più capace di generare risultati duraturi. Non a caso le esperienze condivise in questi giorni dimostrano che gli attori locali non sono spettatori, bensì protagonisti capaci di guidare trasformazioni profonde a livello globale. Grazie. Muchas gracias, señor Guida. Volvemos al podio y en esta ocasión para darle la palabra al señor Cristian Zamora, que es alcalde de Cuenca, en ese bello país de Ecuador, por 3 minutos. Mr. President, honourable members, I would like to make a call to scale up good practices derived from the Global Gateway aid. My city, Cuenca, Ecuador, in South America, has been granted a loan from the European Multilateral Organism, backed up by the European Fund for Sustainable Development Plus, EFSD Plus, making our city the first city in Latin America to skip the tedious process of getting a national warranty that most of the time is denied by political reasons. This is a huge breakthrough for the developing world at the subnational level that makes sure important projects will become real and help those in need. Second, European funds through Global Gateway quite often may face obstruction from national level governments due to heavy bureaucracy and political reasons against subnational governments. These factors that must be avoided have a tremendous impact on people and their urgent needs. This reality for many cases should never happen. People cannot suffer due to political reasons that are normal in true democracies. Authorities from Global Gateway and representatives of the subnational governments must create, I propose, a committee to help understand better to our European friends the raised issues, but mainly to work on instruments that may better avoid the circumstances that I have raised. Of course, no one at level governments of our countries will acknowledge this sad reality for many. That's why we urge to work on mechanisms that prevent this from happening. The tremendous help and effort that Global Gateway does to the developing world will for sure have a major impact if we work on avoiding this aforementioned matter. It is not difficult to uncover and prove the blocking practices. We just need political decision that is in here, and our hands are ready to work on this proposed committee or any other idea to get through this. We have plenty of ideas to get this problem by and have our citizens served sooner than later, or even never served. As a president of FLAGMA, that is the Latin American Association, we would like to say to all our European friends that we will push forward a big meeting
so we can all get together, municipalities and regions in Latin America, in order to get help from the European Union. Finally, it is also crucial to keep on working on summits like the EU-CELAC held in November in Bogota, Colombia, where many issues are raised and leads us to achieve better outcomes on our common cause. Narrow the global investment gap worldwide for better quality of life of our beloved people. Let's wait no more. Thank you. Muchas gracias, señor Zamora. Desde la sala otra vez interviene en este caso la señora Chivite, por un minuto. Buenas tardes a todos y todas. El debate sobre el papel regional creo que en este pleno cobra más fuerza que nunca. Por lo tanto, es muy bien recibida la propuesta que ha expuesto hoy el señor Duc. La gobernanza multinivel, la especialización, el empoderamiento de los entes regionales y locales desde su conocimiento, desde su capacidad de gestión, deben ser nucleares en la estructura institucional y operativa europea. Si queremos una Europa más inteligente, más cohesionada, más conectada, más igualitaria, tenemos que invertir en los ecosistemas territoriales, que es mucho más que invertir en infraestructuras. Es invertir en talento, es invertir en servicios públicos, en tecnología, en inversiones estratégicas que crean valor y que cohesionan la sociedad. De ahí la necesidad de fondos también para vivienda asequible, para lucha contra la pobreza, para la sostenibilidad en las cadenas de valor o la cooperación descentralizada. Sin gobernanza multinivel habrá una peor gestión y más desigualdad. Las regiones debemos ser actor político desde el compromiso con la prosperidad compartida, con esa necesaria cohesión territorial y con el reconocimiento de la especificidad y la diversidad que enriquecen el proyecto común europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Chivite. Le doy la palabra ahora a nuestra invitada, la señora Sunita Dangol, por 3 minutos. Thank you so much. Greetings from Kathmandu, Nepal. The forum has given a strong message that localization is not a slogan, it's the strategy. And it has also reminded a simple truth that local government are not just the closest tier of the government, but they are the government at the doorstep of the people. And every decision immediately shape how people move, how they learn, and also live and also feel safe. Due to this proximity, local government understand the real need and also priority of our citizen. If global gateway to succeed, then there must be a provision. Local government should go beyond tokenism, should go beyond representation. There must be shared power, there must be shared planning, shared ownership, and shared decision making. In this effort, we must not forget the one principle that every local government is unique. The program and also the partnership should not be one-size-fits-all kind of partnership. At the same time, local authorities is not the last mile of the global agenda, but it's the first mile that addresses delivery, accountability, and also the trust. Local government and regional authorities translate the global commitment into the human commitment felt by every woman, children, senior citizen, people who are in a vulnerable group, and also community who are seeking dignity and opportunity. The decentralized cooperation must evolve into the democratic cooperation, which must not be limited into the financing, but the collaboration through ideas, knowledge, technology, culture, and the long-term peer partnership. As the capital city of Nepal, we really appreciate these kind of partnership and they really value. In Nepal, we are navigating the rapid urbanization, climate pressure, mobility demand, and also the preservation of different culture and heritages while pushing forward the gender-responsive and community-led government. In all these, partnerships create the real impact that is shaped by the local involvement in design phase rather than the implementation. So, under the global gateway, there must be 4 shifts
which are essential in my point of view. 1, co-creation over the consultation, making sure that local authorities are the part of the conversation from the beginning, then involving after the plans are ready. The second is resilience building investment. Local capacity and the democratic institution has to be strengthened rather than making them dependent. Third is Global Gateway must be more than physical infrastructure that should address the values of people, including gender equality, climate justice, addressing inequalities, and also values of inclusivity. The last one is community-centered localization, where local needs are addressed and they are the center of the policy. So at the end, let's commit to build the Global Gateway that is truly rooted in the local consent, and that is shaped by the trust, shared responsibility, and democratic partnership between local authorities and region. Thank you. Muchas gracias, señora Dangol. Desde la sala interviene ahora por un minuto el señor Marco Masilio. Grazie Presidente. Il Global Gateway offre all'Europa la possibilità di rafforzare la sua presenza internazionale. In questo quadro il legame con l'America Latina assume un ruolo di particolare importanza. I nostri paesi condividono infatti con i paesi latinoamericani una storia di scambi, valori, tradizioni culturali e religiose comuni. Crediamo che le autorità locali e regionali europee possano essere ponti naturali verso le comunità latinoamericane, favorendone lo sviluppo sociale ed economico. In un mondo segnato dalla crescente competizione tra grandi potenze è essenziale che l'Europa rafforzi il sostegno ai partner che condividono i nostri principi democratici, la nostra visione della libertà economica e il nostro modello di società. Il Global Gateway offre un modello alternativo basato sulla cooperazione con l'obiettivo di ridurre le dipendenze economiche da paesi autoritari e promuovere un sistema di scambi fondato su regole chiare e benefici reciproci. E ci tengo a sottolineare l'importanza di garantire investimenti europei in questo continente che in nostra assenza ha visto una crescente presenza non solo della Russia e della Cina, ma anche di regimi e movimenti di ispirazione totalitaria e comunista che sono nemici dell'Occidente e del nostro stile di vita europeo. Mi lasci approfittare in conclusione di ricordare che proprio oggi la notizia che la premio Nobel per la pace venezuelana Maria Corina Machado non può andare a Stoccolma a ritirare il Nobel per la pace è un elemento che ci deve indurre a una forte riflessione in questo senso. Grazie. Muchas gracias, señor Marsilio. A continuación le voy a dar la palabra a nuestro invitado, esta vez sí, a Josep Bernat Warner. Good afternoon, colleagues. I bring greetings from Belize City, Belize. It is critical that local government is around the table in the context of investments being made through Global Gateway. After all, we are responsible for all development in our territories and should be recognized as partners in planning and delivery. We play a crucial role in ensuring our local communities benefit from value chains linked to Global Gateway. All of the 5 Global Gateway priority pillars have a local dimension, but it is in cities and regions where they directly impact citizens. At the local level, that investment is vital. Action against climate change is one example of where there must be investment at all levels, from national strategies, early warning systems, energy transition to local planning, preparedness and recovery. We are on the front line of protecting and supporting our citizens. This is particularly important in small states such as my own, Belize, and for the small island developing states where the opportunities for Global Gateway investments seem to be very limited. We need to measure local job creation, engagement, and impact on the ground to assess the success of Global Gateway. This is at the heart of the EU's 360-degree commitment. Local government is ready
to co-create with national government and Team Europe to deliver on the added value of these investments. But we need your commitment to bring us in at the beginning, to support the fiscal decentralization, to support our access to global gateway investment programs, and to design 360-degree mechanisms that drive financial and technical support. In closing, I want to highlight the vital role played by local, national and regional associations, along with international stakeholders in fostering dialogue with EU delegations and sharing good practices across their networks. Specifically, I would like to highlight the global local government organizations, CLGF, AIMF, UCLG, CEMR Platforma, who have framework partnership agreements with the EU and are working to bridge the gap between EU policy and the reality of local government on the ground. I'm happy to present to you a short declaration from the Global Local Government Associations. Thank you. Muchas gracias, señor Bernard Wagner. A continuación interviene nuestro miembro, el señor Jeroen Dijkma, por un minuto. Thank you, Chair. On behalf of the Renew Group in the Committee of the Regions, I would like to acknowledge and thank Barry Andrews for his work on this topic in the European Parliament. But I also speak today as a Dutch mayor on behalf of VNG International, the International Cooperation Agency of Dutch Municipalities, which supports strong and effective local governance worldwide. And my sincere appreciation to the rapporteur Jaume Doeg-Guillot for his excellent and forward-looking opinion on localizing the global gateway. At VNG International, we see every day that when local governments are stable, capable and trusted, European investments translate into lasting benefits for communities and for economic development. And this is why the Global Gateway's ambition for a 360-degree approach is so important. By combining infrastructure with governance strengthening, institutional capacity and genuine local ownership, the European Union can offer something truly distinctive to the world. Investments last when they are rooted in strong local public institutions. And we are pleased and enthusiastic to be part of the consortium with Generalitat Catalunya, Platforma and Salar International. I would like to express particular appreciation to the Generalitat for their commitment, partnership and co-financing, which makes this collaboration possible. Together we aim to demonstrate in concrete terms how involving local and regional governments from the very beginning makes Global Gateway flagship projects more effective, more sustainable and more closely aligned with territorial needs. Thank you. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Marta Aguirre. Muchas gracias, señor presidente. Last month I had the honour to represent Sweden in the 4th Forum of Local and Regional Governments in the European Union and Latin America and the Caribbean, CELAC. The forum was held to strengthen the cooperation between our continents, where the representation from Latin America was high. Regrettable, not so much from Europe. If we truly mean to strengthen our presence and our interaction in the world, we must be much more proactive. The partnership regarding green transition and transportation were widely discussed. Also a report from the University of Madrid, where the correlation between decentralization, democracy and prosperity was presented. The question from Latin American representatives to me why Latin America should form partnership with Europe and not other countries should be because Global Gateway builds on strengthen the local democracies, strengthen the participation of women, work with sustainability and to be humble enough to recognise that we must listen to locals and not to think that one solution fits all. Thank you. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Fabrizio Santori.
Grazie Presidente. Come consigliere di Roma Capitale ribadisco con convinzione la necessità che i partenariati internazionali siano guidati da un approccio pragmatico, fondato sulla reciprocità, sul rispetto della sovranità e sul sostegno concreto allo sviluppo locale. Le nostre relazioni internazionali devono essere guidate da esigenze concrete e da obiettivi realistici, non da approcci ideologici. I territori conoscono meglio di chiunque altro le proprie esigenze e le proprie potenzialità. Per questo è fondamentale coinvolgere città e regioni nella costruzione delle politiche di cooperazione, soprattutto nei settori cruciali come acqua, energia, sicurezza alimentare e gestione sostenibile delle risorse. Una cooperazione efficace nasce dall'ascolto, dalla trasparenza e dalla capacità di trasformare gli impegni in risultati misurabili. Ma il realismo non significa rinunciare ai nostri principi e non possiamo tacere di fronte alla persecuzione dei cristiani, in particolar modo dei cattolici in Nigeria, che richiedono attenzione, solidarietà e una risposta decisa da parte della comunità internazionale. Grazie. Gracias. Continuamos con el señor Gaetano Galvaño. ¿Está en la sala? ¿Está en la sala? Galvaño, signor Galvaño. Non ero io che dovevo intervenire, grazie Presidente. Riteniamo fondamentale che il Global Gateway assuma una chiara impronta territoriale valorizzando il ruolo delle regioni. La Sicilia è certamente il ponte naturale nel Mediterraneo ed è pronta a collaborare affinché le nuove iniziative europee si traducano in opportunità vere e concrete per le comunità e per il tessuto produttivo. Proprio in questa sede il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un anno fa il piano Mattei di cooperazione con i paesi africani, un piano che si inserisce per l'appunto nella rete più ampia del Global Gateway e che punta a stabilire partnership di cooperazione e sviluppo con il continente africano, stabilendo nuovi principi di partenariato che possano contribuire allo sviluppo dei paesi coinvolti. Allo stesso tempo, però, bisogna affrontare le cause dell'immigrazione illegale in Europa alla radice. Perché, signor Presidente, l'Italia fa parte dell'Europa, ma anche la Sicilia, e non potete non tenerne conto. Grazie. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor André Viola. Merci, Monsieur le Président. Les collectivités jouent un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces principes, pour beaucoup, dépendent de leur action au quotidien. Je suis convaincu que par leur coopération, elles peuvent aller plus loin, apprendre les unes des autres. Parce qu'elles sont proches de leurs concitoyens, qu'elles tiennent compte des réalités locales, elles sont capables de trouver des solutions innovantes et de les mettre en commun au travers de la coopération décentralisée. C'est pourquoi l'Union européenne doit les soutenir et les accompagner. Le Global Gateway doit leur permettre de porter des projets ambitieux. Je suis également convaincu que les collectivités ont eux aussi leur mot à dire dans les grands rendez-vous internationaux, par exemple en 2026 la conférence ONU sur l'eau, et je profite de ma conclusion pour inviter les États membres et l'Union européenne à leur faire toute la place qu'elles méritent dans les forums internationaux. Elles ne sont pas que de simples exécutantes de grands principes élaborés sans elles. Je vous remercie. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Nina Räiläinen. Thank you, President. Dear friends of international partnership, the EU's Global Gateway is an opportunity, but only if we put partnership and local communities at the centre of it. Localisation means listening to communities and building projects that reflect the real needs on the ground. It is not always easy. It also means shifting power. The Greens and Progressives appreciate the initiative to establish a decentralised platform for the Global Gateway collaboration. And Europe must hold itself to the highest environmental and human rights standards everywhere we operate. True partnership requires always transparency,
respect for indigenous knowledge and long-term sustainability. With transparency, human rights safeguards and genuine community involvement, the Gateway can succeed. Furthermore, it can also function as a lighthouse for that large number of countries who have weakened their commitment to development cooperation and humanitarian efforts. Let us choose cooperation over competition, sustainability over short-term profits, and solidarity over harsh values and rhetorics. Thank you. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Carsten Luck. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich erinnere mich, als Global Gateway als großer Tanker hier in Europa aufgetaucht ist, dabei war auch damals sehr, sehr viel Nebel um dieses gesamte Projekt. Der hat sich ein bisschen gelichtet und jetzt kommt die Lokalisierung dazu. Wir wollen sozusagen den nächsten Schritt gehen und auch da ist noch relativ viel Nebel da. Wenn man jetzt die letzten 2 Tage mit den Kolleginnen und Kollegen in der Konferenz zusammengesessen hat, dann gab es noch sehr, sehr viel Fragezeichen. Und am Ende glaube ich auch, es wird ein bisschen komplexer werden, wenn wir die Lokalisierung mit reinnehmen. Aber wir sollten das bewusst tun und auch akzeptieren und laut sagen, denn wir haben es gehört, wir haben ein umfassenderes Angebot als unsere geostrategischen Partner und Rivalen, die eben mit billigem Geld kommen. Und wir sagen aber, wir haben den 360-Grad-Ansatz, wir haben umfassendere Projekte und das wird entscheidend sein, mit dieser Qualität voranzuschreiten. Gleichzeitig, wir werden morgen über Vereinfachung sprechen. Wir wissen auch, dass wir ganz, ganz viel kaputt machen können, wenn wir sozusagen, jetzt sage ich mal ein bisschen selbstkritisch, mit einem klassischen europäischen Duktus da rangehen und so eine Lokalisierung von Global Gateway dann auch kaputt definieren. Das sollten wir sicherlich vermeiden, um sozusagen auch unseren Partnern im globalen Süden etwas anbieten zu können, was dann auch wirklich die bewusste Augenhöhe herstellt, die besonders in dieser Kooperation wichtig ist. Von daher Mut zu sagen, ja, es bleibt komplex, es wird komplex, aber auf der anderen Seite eben auch zu sagen, das sind die entscheidenden, wichtigen Bausteine, um eine Partnerschaft auf Augenhöhe hinzubekommen. Das sollten wir leisten. Herzlichen Dank. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Rosetta Dupré. Muchas gracias, presidente. Quisiera felicitar en primer lugar al señor Chaume-Duc por la elaboración de este dictamen, con el cual mi región, desde luego, como no podía ser de otro modo, se alinea completamente. Miren ustedes, porque en esta última legislatura, desde la Generalitat Valenciana, la cooperación ha estado trabajando a través de convocatorias de subvenciones para promover justamente alianzas estratégicas con todo tipo de actores, públicos y privados, ¿no? Y desde luego partimos de la base de que solo una acción verdaderamente multinivel será la que podrá garantizar el éxito de la estrategia Global Gateway. Por tanto, coincidimos plenamente, como decía, en este dictamen en que la cooperación descentralizada debe desempeñar un papel mucho más visible en la implementación de esta estrategia. Y debe serlo porque las regiones y las ciudades europeas somos actores con experiencia, con legitimidad democrática y, desde luego, con capacidad para conectar con las inversiones y las necesidades reales de los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Joseph Bipupic. Joseph Bipupic. No está. Thank you very much. Mr. Vice President, distinguished guests, dear colleagues, I'd like to say that the Global Gateway is an important instrument for strengthening the EU global presence through the long-term partnership. But to make this strategy truly effective, regions and cities must be meaningfully involved. OECD shows that around 65% of the sustainable development goals cannot be achieved without the active involvement of local and regional authorities. Despite this, the European Commission study confirms that only around 30% of global gateway projects currently place local and regional governments in the leading role with direct access to funding, the genuine participation if this design. Therefore, support direct financing tools for regions, local partnership and
network cooperation and decision for post-27 budget line for capacity building and territorial projects are necessary. I'd like to say that we can contribute our experience in cross-border cooperation, crucial sectors and international partnership to help deliver global gateway vision. Thank you very much. Muchas gracias. Continuamos con el señor Kieran McCarthy. Yeah, thanks, First Vice President. The 2025 Forum demonstrates the strength of local and regional actors. Real, practical and tangible progress happens through local and regional cooperation when cities and regions work directly with partners on issues such as climate action and democratic resilience and public services. That is the moment when real change occurs, where solutions become concrete and lasting. Yet all too often the local level is treated as a mere implementer rather than a strategic partner, and therefore the message is clear. The EU needs to fully recognise local and regional authorities as key partners in development cooperation, or as Ms Dongle has mentioned, to go beyond tokenism. That's where we need to go, beyond tokenism, and I completely agree with you. We need to get the tools and funding in place for decentralised cooperation and the liberty to develop our own strategies contributing to the general objectives of the EU. If the EU wants real impact in the world, it must trust its local and regional authorities to be its ambassadors of change around the world. Thank you, Vice President. Intervención también de un joven electo desde la sala, señor Lorenzo Vigo. Signor Lorenzo Vigo. Caro Presidente, cari membri, la politica richiede un decentramento reale su tutti gli ambiti gestibili direttamente sul territorio, con decisioni consapevoli e adatte alle sue esigenze. Da giovane amministratore locale credo profondamente che il principio di sussidiarietà verticale debba guidare le nostre scelte, creando un coinvolgimento concreto e diretto dei cittadini. I temi che affrontiamo oggi richiedono approcci calibrati sulle particolarità di ogni territorio. Penso alla mia provincia, Varese, un'area relativamente piccola ma con diversità morfologiche e socio-economiche enormi, che dimostra la necessità di attuare politiche differenziate persino all'interno di un singolo territorio. A maggior ragione questo vale quando operiamo sul piano internazionale nel contesto del Global Gateway. Il Global Gateway, cari colleghi, rappresenta l'ambizione dell'Unione Europea di essere sempre più un attore strategico e geopolitico, obiettivo raggiungibile solo con al centro la dimensione territoriale, perché integrare pienamente gli enti locali e valorizzare il ruolo dei giovani nei processi decisionali non è un dettaglio, bensì è la condizione per costruire una politica europea più vicina alle persone, più credibile e soprattutto più efficace. Grazie. Muchas gracias. Por último, vamos a dar la oportunidad de una breve intervención de en torno a un minuto, si lo desean, al señor Andrew, del Parlamento. Yes, thank you, President. And very briefly to thank all of the contributors for their excellent ideas. I would like to thank Mr. Deepamat for his kind words. I think Mr. Luca quite rightly said that the fog is lifting on what Global Gateway really is. And I would just like to echo the comments of Mr. McCarthy that what Ms. Dongle said about localisation, that it's not just a slogan, that it has to be, in fact, a strategy. I think that's very, very correct. And I also want to emphasise what Mr. Wagner said, is that we must make sure that we move beyond to co-creation, that we make sure that there is not just a one-size-fits-all solution. There are many countries that are conflict-affected countries, that are fragile countries, where we have to take a completely differentiated approach. And local and regional authorities are best placed not just to be implementers in this, but also to be strategic partners. So thank you once again for the excellent exchange, and I'll hand back to you, Mr. President. Thank you. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos y cada uno de los invitados, a todos ustedes, su valiosa, yo diría más que valiosa participación en uno de los debates más importantes que hemos tenido en este pleno. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Thank you so much.